Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. MMC waste creating problems for Port Authority Hospital. Hospital authorities want civic body to sort it out. NH17 along Naveli is in a state of disrepair. This has resulted in daily accidents, and despite this, authorities are silent. Water sports body Beach Shack Owners Association and Goico Raponkaracho Ekvot submits memorandum to the tourism department opposing new rules. Says could lead to detrimental effects on state's coastline. And now for the news in detail. The state's garbage problem is becoming worse by the day. The waste processing plant of the Marmagaon Municipal Council, which is located near the Marmagaon Port Authority Hospital, has become a major cause for concern. MPA Chairman Venkata Ramana Akaraju has taken cognizance of this and has asked the MMC to sort out the waste as soon as possible. Here's more from our reporter. आजच्या दिसा गार्बेज ही मोठो प्रश्न आसा. मुरगांवची गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटार पळयत जाल्यार गार्बेज पायलअप जाल्ली आसा आनी ही पायलअप कारण म्हणजे एकूच की हांगा जी गार्बेज आहा ही ट्रीट जायना. वेट गार्बेज जी येता ती हांगासून सालिगांव थोडी धाडटात, पण ते तीन ट्रक धाडल्या कारणान उरलेली गार्बेज हांगाच पडून आसता आनी त्याच्या खातीर जी गार्बेज लोकांच्या दारान वयता जावं थिंगासून जे जनावरां आहात जे कुत्रे माजर या गोरवां ही तेंचे ओडून ती दारां मेरेन व्हरता. बिकॉज सायडीकूच एक हॉस्पिटल आहा आनी तशें लोकेलिटी आहा आनी त्याच्या खातीर हो वास आनी ह्या जनावरांचो तांकां त्रास भरपूर जाता. तेंची MPDA चेअरमॅन आनी एज वेल एज लोकल्सांची मागणी आहा की ही गार्बेज जी हांगा डंप करता ती बेगीनच्या बेगीन क्लियर करची एज वेल एज ट्रीट करची. गार्बेज हाडली आनी घातली म्हणून प्रॉब्लेम ना, पण ती ट्रीटमेंट आनी हांगासून शिफ्टिंग करपाची गरज आसा जेणे करून लोकल्स एज वेल एज हॉस्पिटल आहा ताका हेचो त्रास जावचो न्हू. आनी जे हांगा जो मेन रस्तो आहा तेचेरूय ती गार्बेज पडल्या कारणान हो रस्तो एकदम बाद जाल्लो आसा. तेन्ना मागला तेंच्यांनी की ही गार्बेज आनी एज वेल एज हो रस्तो मेनटेन करचो MMCन, ना जाल्यार तांकां खंय तरी आपले स्टेप घेवचे पडटले अशें तेंचें म्हणणें आहा. जे प्रेजेंट गव्हर्मेंट आसा पळय हेंच्यांनी एक क्लियर कट प्लॅन जो आसपाक जायो. सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट म्हणटा तो गार्बेज प्लांटाचेर आसा. तो तेंच्यांनी केन्नाच करूं ना. हिंगा ऑलमोस्ट 20 ते 22 वर्सांचो गार्बेज टॅक असोच पडलेलो आसा. त्याच्या खातीर हिंगा MPD हॉस्पिटल वीच इज एन 100 बेडेड हॉस्पिटल, आमकां चिकालीम हॉस्पिटलाची सुद्दां गरज नासलेली. हे जर आमी खंय तरी जॉयंट वेंचरान वीथ MPT गव्हर्मेंट जर चलोवपाचें जाल्यार बऱ्यान बरें हॉस्पिटल चलतालें. बेजिकली टुरिस्टीक प्लेस म्हणटलो जाल्यार एंटायरली आमी बीच सायडीच्या एरियेकूय आसात. सो ताका लागून हो गार्बेजाचो जो इशू जो आसा पळय हो जाता ती बेगीन सॉर्ट आउट जावपाक जायो. आनी जी डेली गार्बेज येता म्हणजे आमी विचार करा की दिसाक एक समज एक 10 टन गार्बेज जर येता जाल्यार ती 2 दिसाच्या भितर सेग्रिगेट जावपाक जाय. आनी गव्हर्मेंट इज नॉट एट ऑल सिरियस अबाउट गार्बेज प्लांट वीच इज अ प्रायोरिटी. आयच्या दिसान जर कितेंय जर सेग्रिगेशन जर जावपाक जाय सगळ्यांनी प्रायोरिटी करपाक जाल्यार गार्बेज प्लांट. रोड रस्ते बरे वायट जातले पण गार्बेज जर सेग्रिगेट करना वी आर जस्ट क्रिएटिंग डंप ऑफ आउट ऑफ गार्बेज. Your MPT hospital doctors, everybody is complaining about foul smell emanating from the plant and all. Are you aware of the situation and any effort? Aware. I had visited the place also in the morning. I had discussed with the local MLA also today morning, and he has also promised that he will take it up. And we are also taking up with the local authorities. The issue is that they are dumping. It is a dump yard. Officially, it's a dump yard. And they are dumping the waste things there. The issue is they are supposed to take it off also. The municipal corporation, after dumping from the dump yard, they should take it away. That they are not doing. That's why things are fighting. It's a temporary dump. And a dump means it doesn't mean that it will stay there for years or ages together. It has to be moved out. That is not being done. So municipal corporation has to do that. I have flagged it with the local MLA. I have flagged it with. I told my people to write to municipal corporation also. And if it is not done, we will do what we have to do. गोवा 365 हिरू महाले वास्कोचान.
We at GOA365 keep an eye on the condition of roads in the state. Our reporters frequently raise attention of the degradation of roads. The NH17 along Naveli is in disrepair, resulting in daily accidents. However, despite the situation being brought to light, the authorities are silent. Enraged residents from Naveli have urged the authorities to fix the issue as soon as possible. Here are some more details. आज परतून एकदा तुमकां आमी रोडाची जी परिस्थिती आसा ती किती जाले कडेन आसा ही आमी दाखयता तुमकां कित्याक पावस काबार जायत येता आनीक ह्या काल आनी आज पावस म्हणटना आनी ह्या पावस नासल्या कारणान तुमकां आमी आज रोडाची परिस्थिती दाखयतात. जे हायवे ही नॅशनल हायवे 17 ते 66 मेळटा नावेली साकून ह्या रोडाचेर तूं जर पळयलें जायत जो डांबोर घातलेलो तो सामको विकळोन गेले कडेन आसा. जशें मेण कट्टा ते भशेन डांबोर कडले कडेन आसा. आख्खो रस्त्याचेर घातलो तितलो डांबोर गेले कडेन आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणली जाल्यार हें जें नावेलीची जंक्शन आसा ह्या जंक्शनाचे 100 फावट हांगा वॉटमिक्स केलो 100 फावट हांगा रिपेर केलो तरी पूण हो कसोय धरना. आज परतो हांगा रोड हो पिड्ड्यार जाले कडेन आसा. आनी तिसरी गोश्ट म्हळ्यार जे आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात जी ड्रेनेज मारली तेजेर एक लोखणाची केस घातली आनी तेजे वयल्यान येरादारी जी आसा ही सगळी ह्या हेजे वयल्यान वयता. आमी ज्या टायमार हे घालताले त्या टायमार आमी इंजिनियराक सांगले की हे घातल्यार उरतले काय कितें काय म्हणून तेन्ना इंजिनियर सांगपाक लागले PWDचे हे सामकें सोल्युशन म्हणटा हेंच आनी हें केन्नाय वचपा ना म्हणून. पूण आज तेजी पोट्टी वचोन ते कितें जालें तें पळय प्रत्येक गाडी गेली की आवाज येता आनीक इतली भंय दिसता की ती पोट्टी जर उसळून जर कोणाक लागली जाल जाल्यार कितें जायत हें सांगपाक जायना. तेजे खातीर हेंय रिपेर करचें म्हणून मागतात. त्याच बरोबर हे जे रोडाचें काम जें आसा हें करची बेगीनूच कित्याक आतां पावसूय ना वतूय पडपाक लागले कडेन आसा आनी हे रोड करचे. हे रोड जे पिड्ड्यार जाला हे इतली लोकां त्रास करतात की लोकांली कमर सुद्दां मोडोन गेली. पूण हेजेर PWD ऑथॉरिटी आसा ही कांयच पळयना. हे टेंडरा खातीर हे रोड आतां अशे उडयले कडेन आसा. खंय तरी हे रोड जे आसात हे बरी करून घेवपाक जाय आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान कितें तरी सेक्युरिटी अशें म्हण दवरूंक जाय. ना जात जाल्यार हे अशेंच रोड पिड्ड्यार जातले आनी गोंयचो पयसो जो लोकांलो आसा वो अशें करून वेस्ट जातले. कितली म्हूण रोडा खातीर रीण काडटले सरकार हें कळना. फक्त सरकार गोंयच्या लोकांक रिणां दवरतलो काय कितें सगळें फक्त रीण उरतली काय कितें हें पळोवचें पडटलें. मेंटेनन्स इतली वाडला ऑयल इतली वाडल्या चकअप वयता ते वयता आनी कांयच येना. गव्हर्मेंट फक्त लोन काडटा गरीब लोकांनी थांबता आनी काम कांय ना. रस्ते कितले पडले ना. हांव PWD मिनिस्टर मागता हेजी कडक चवकशी जावची आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पयलीं सारके विश्वासान घेवचे आनी कॉन्ट्रॅक्टराक वॉर्निंग दिवची. आयज एक रस्तो घातलो हो रस्तो हॉटमिक्स केलो समज आतां नोव्हेंबरान समज हॉटमिक्स केलो जाल्यार पावस येता म्हणटा परिस्थिती पळया रस्त्याची परिस्थिती पळया. अशें जावपाक जायना. सरकार म्हणटा आमी खूब बरें काम करता हें काम करता पूण पळोवपाक गेल्यार रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली कडेन आसा. अशें जावपाक म्हाजी फक्त मागणी इतलीच आहा सरकारा कडेन जावं PWD मिनिस्टरा कडेन हे रस्त्याचे जे कॉन्ट्रॅक्टराक न्ही तेंचे आपोवन तेंच्यांनी वॉर्निंग दिवन आनी काम बऱ्यापैकी जावचें. GOA365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Secretary of Goa Legislature Secretariat and First Appellate Authority under the RTI Act, Namrata Ulman, failed to appear for the hearing on the petition filed by Advocate Irish Rodrigues against the order passed by her on 29th August, rejecting his appeal against the order of the PIO Mohan Gaonkar, declining to furnish information sought by him under the RTI Act. Advocate Rodrigues on June 28th sought information on the two-day training workshop for MLAs that was held on June 27th and 28th at Taj Vivanta, as well as complete details of the expenditure incurred for it. However, Gaonkar claimed that furnishing the information would cause a breach of privilege of state legislature and would also be against conduct of business of Goa Legislative Assembly. Ulman sent a letter authorizing Legislature Joint Secretary Hercules Norona to appear, represent and argue on her behalf for today's hearing. However, Advocate Rodrigues was strongly opposed to this and demanded that the First Appellate Authority appear and argue in person.
Following the ensuing confusion, CIC Vishwas Satarkar adjourned the matter to October 14th, while allowing Advocate Rodrigues to file a formal objection to Hercules Norona, representing Namrata Ulman. Against the order passed by the First Appellate Authority and the Secretary of the Goa Legislative Secretary, Namrata Ulman, came up for hearing today before the Chief Information Commissioner, Vishwas Satarkar. The Secretary of the Goa Legislature Secretariat, Namrata Ulman, was not present, and she sent a letter appointing her colleague, Mr. Hercules Norona, to appear and argue on her behalf. This application I strongly objected, as the First Appellate Authority is duty bound to appear by herself or by a lawyer. There is no question of appointing your colleague to appear and argue on your behalf. While they reply to my appeal pertains to the refusal to furnish me details of the expenses incurred on the training held by the Goa Legislative Secretariat for the MLAs in June this year. That training was organized and held at Hotel Vivanta in Panji, and I had asked for information, detailed information on the file notings pertaining to the holding of this training session for the MLAs, and also the total expenses incurred on that training session. I was given a reply that furnishing that information would be a breach of the House. So this is a very strange reply received from the Legislature Secretariat, because this veil of secrecy cannot prevail. The Right to Information Act was enacted to furnish information and not to deny information. Shamchari for GOA365 from Panjim. 7 post office employees who were thrown out of their jobs for no apparent reason have staged a dharna along with their families in front of the post office building. The group has gained the favor of locals who have threatened to stage an agitation should the employees not be reinstated. Higher-ups allegedly threw the 7 out yesterday and almost immediately replaced them. Mandate states that those being hired for the post know the locality and language. However, those recruited have allegedly been hired from Maharashtra. Where these recruits came from and how is a glaring question. The post office in charge informed that the new recruits were appointed by seniors in the central government and that he was simply acting on their orders. हांव संदेश सावळेकर, हांव लास्ट 12 वर्सां जालीं ह्या पोस्टान काम करता. जशें सरान सांगलें की जात पात हे सगळे धर्म हे सगळं विसरून, पॉलिटिक्स लिडर हे सगळं विसरून खंयचीच पार्टीक न करता की आमची आतां सद्या कित्याक परिस्थिती की ना घरका ना घाटका अशी जाल्ली आहा. तर सगळ्या लोकांनी गोंयकारांनी आमकां मदत करची की आमकां खंयचो तरी एक न्याय मेळचो. कित्याक 12 वर्सां काम करप म्हळ्यार एक वनवास भशेन आमी हांगा काडलेलो आसा. ते म्हणटात आमचे पोट आमी भरले, बरोबर आसा, तुमी आमचे पोट भरले, पूण पोटाचेर अचानक तुमी एक लात मारलेली भशेन मारलेली आसा आमचे. आनी आतां फुडें आमी कितें करचें, खंयच्या फिल्डार वचपाचें हें आमकां कांयच खबर ना. कित्याक आमकां संवय जाल्ली ह्याच कामाची. सो आमकां दुसरें काम आनी ह्या एजीचेर हें खूब डिफिकल्ट आसा. सो हांव सीएमा कडेन सुद्दां मागता, सगळ्यां कडेन मागता की आमकां न्याय दिवचो. आतां जे येयल्या पळय ते पोस्टमॅन म्हणून येवना, ते जीडीएस पोस्टमॅन म्हणून येयल्या. जीडीएस ते एक्चुली ते पोस्टमॅना जाग्यार येयल्या. जर तांकां तुमी घेवंक शकता, एक्चुली ते म्हणल्यार ग्रामीण डाक सेवा. ग्रामीण डाक सेवा म्हळ्यार फक्त ते त्या एरिया भितरलेच आसपा जाय, तांकां नॉलेज आसपा जाय. हे जे येयल्या ते भायले येयल्या, तांकां एरिया कळपाना. घरा सोडून दिया, तांकां एरियाचो कळपाना. असले मनशाक तुमी महाराष्ट्राचे तांकां कोंकणी कळना, तांकां हाडल्यात. आनी आतां फुडें अशें जातलें की हे डिफिकल्ट खूब जातलें की तांकां ती लेटरां लोकांक पावपाना. कॉल लेटर आसता, कितें आसता ती पावपाना. आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता, जेंच्यांनी आमी 12 वर्सां कोणाची सर्वीस केल्ली आहा, तांकां जर आमची सर्वीस खरेंच तुमकां लायक जाल्ली आसा जाल्यार सगळ्यांनी आमकां हांगा येवन सपोर्ट करचो, इतलेंच मागता. कारण 18 वर्सां भुरगे, 9 वर्सां भुरगे, 6 वर्सां भुरगे काम केल्ले तांकां आज रस्त्यार उडयला गव्हर्मेंटान. इलेक्शनाच्या टायमारूच ज्या मनशांक जात आनी धर्म याद येता त्या मनशांनी चिंतचें की हेय बहुजन समाजाचे गरीब मनीस, दीस रात कश्ट करपी मनीस, कश्टकरी समाजाचे मनीस, रात दीस काम करपी आनी ह्या जोडीर तांचे घरदार चलता ते लोक आज सडनली विदावट एनी प्रायर नोटीस तांकां 18 वर्सां काम केल्ल्या मनशांक गव्हर्मेंटान बेदखल केला. कोणाक सपोर्ट करपा खातीर, कोणा खातीर केला हें म्हाका खबर ना. कारण महाराष्ट्रानूय बीजेपीचे गव्हर्मेंट आसा,
गोंयांनी बीजेपीचे गव्हर्नमेंट आसा आनी आतां जे आमदार गेल्यात होम मिनिस्टराक बी मेळपाक तांकां म्हजो रिक्वेस्ट आसा की थोडी पुण्यायी जर मेळटली जाल्यार ह्या भुरग्यांक ह्या जाणट्यांक जे कोण काम केले 18 वर्सां तांकां परत पोटाक लावचे, तांकां कामाक लावचे. ते गोरगरीब आहा, तांच्या घरान 2-2, 3-3 भुरगीं आहा, तांकां हो न्याय मेळचो आनी आज पासून हे भुरगे हांगाच पोस्ट ऑफिसाच्या दारार बसतले. आणि हांव पुलिसांकूय रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी सहानुभुतीन ह्या लोकांक सपोर्ट करचे. आम्ही फक्त तुमचं काय ॲप्लिकेशन आहे ते मी फॉरवर्ड करू शकतो. माझ्या ऑफिस तर तुम्ही जेवढे रिस्पॉन्सिबल ह्या ऑफिसला धरताय, ॲक्च्युअली त्यांची रिक्रुटमेंट पण माझ्याकडे नाही. पण तुम्ही तुमच्या पोस्टात काम करणारे कर्मचारी आहेत तर वरती तुम्ही रिकमेंड करू शकत नाही की इथे तुम्ही नका करू म्हणून, असं आमच्या प्रॉब्लेम होईल आम्हाला म्हणून तुम्ही नाही सांगू शकत. रिकमेंड नाही करू शकत. अरे काम ते करतात, ते वरचे बसतात नुसते. त्यांनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटची एक्झाम लिहून पास करून जे लोक आले, आता UPSC पास करून पण लोक येतात ना. मग ते तुम्ही म्हणणार काय माझा गोव्याचा IAS ऑफिसर झाला तर तो महाराष्ट्रात नाही काम करू शकत, नाही पण लावा असं नाही बोलू शकत. तेव्हा घेतलं तर तेव्हा काय केलं त्यांनी? कुठे जेव्हा त्यांना घेतलं तुम्ही तेव्हा तुम्ही काय केलं? वॅकन्सी असते, बरं गव्हर्नमेंट त्याला रिक्रुटमेंट करते. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. The Water Sports Body and the Beach Check Owners Association along with GRE issued a memorandum to the Goa Tourism Department as the new rules under the ease of doing business could lead to detrimental effects on Goa's coastline. Here's more. Under the Ease of Doing Business initiative, the government has made systematic changes for the registration of new hotels in the tourism sector. As part of the new rules, business owners need not secure permissions from the Panchayat, CRZ and other departments but rather only from the tourism department. GRE's Olencio charged that this would lead to the destruction of Goa's coastline as many checks have now been skipped in the favor of ease of doing business. आणि वॉटर स्पोर्ट एसोसिएशन आणि शेक ओनर एसोसिएशन ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक मेमोरेंडम दिवपाक येयला. कित्याक तेंच्यांनी एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर काडला डेटेड August 2, 2022 इन द नेम ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिजनस. आतां हे जो ऑर्डर काडला हे गोंयकारांक जे गोंयचे सद्याक वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करता या ट्युरिजम एक्टिविटीज करता या नुस्त्याचो धंदो जो करता हांकां सोंपोवपाचो प्लॅन ह्या गोंयच्या सरकारान आनी ह्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान केल्लो आसा. कित्याक आयज हॉटेल रजिस्ट्रेशन करपाक ताका CRZची परमिशन नाका, पंचायताची परमिशन नाका, या आनी खंयचीच परमिशन नाका. म्हणल्यार कितें, फाल्यां तेणेन झिरोचेर जे हायटाईड लायन झिरोचेर हॉटेल इलिगल बांदलें आनी जो तो कितेंय करपाक सोदता, ड्रग बिजनस, प्रॉस्टिट्यूशन कितेंय करपाक सोदता, तेका NOC तेका परमिशन ट्युरिजम डिपार्टमेंट दितली ट्युरिजम करपाक. आयज वॉटर स्पोर्ट्स पळय आसा ताका COPचो कॅप्टन पोर्ट्साचो NOC जाय आशिल्लो आनी अदर ऑथॉरिटीजाचो NOC जाय आशिल्लो. आयज ताका कांयच नाका आनी ताका जाय तो हे ट्युरिजम वॉटर स्पोर्ट्स चलोवपाक जाता. हे दिल्लीवाले येतले, हे भायले येतले आनी आमचे गोंयचे वॉटर स्पोर्ट्स आहा तांकां सोंपोवन हे काडपाचें आसा. शॅक्सां जे बिचार पळय शॅक्स पळय जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट दिता ताका सगळी NOC घेवची पडटा. पूण प्रायवेट शॅक्स पळय आसा जे दिल्लीवाले पळय चलयता तांकां कोणाचीच NOC ना, फकत ट्युरिजम. पूण हे फकाणां जालेली आसा मरे. आयज हो सरकार हे जे त्यांनी नोटिफिकेशन काढला हे म्हाका हांसपाक दिसता. कित्याक आयज जो रेव्हेन्यू मोस्ट ऑफ द पंचायत्स अक्रॉस गोवा डज नॉट हॅव रेव्हेन्यू अँड दे आर डिपेंडंट ऑन ट्रेड लायसन्स. आयज ट्रेड लायसन्सूय नाका. पूण हे फकाणां जालेली आसा. आयज जे पळय रुल्स गोवा कोस्टल रेग्युलेशन जे आसा तेंय काबार केले, गोवा वॉटर एअर पोल्युशन एक्ट तेंय काबार केले. सगळे एक्ट जे आसा हे बायपास करून फकत ट्युरिजम डिपार्टमेंटचे NOC जाय कितें एक्टिविटीज करपाक. सो आमी हो मेमोरेंडम जो डायरेक्टराक निखील देसायक दिवपाचें आसा आनी हांव अपील करता आमचे ट्युरिजम मिनिस्टराक रोहन कावंटेक हो जो पळय नोटिफिकेशन आसा हो ताबडतोब फाटीं घेवचें. नाल्यार आमी सगळे एसोसिएशनां पळय एक येयलेले आसा ते आमी कायदो हातीन घेवचे पडटले. कित्याक आमी हे CRZ नोटिफिकेशन डायल्यूट करपाक कशेंच दिवचें ना. कित्याक हे CRZ नोटिफिकेशन आसा पर्यावरण कोस्टल पर्यावरण राखपाक. Shamchari for GOA365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Garbage has become a perennial issue in Kalangut.
In a bid to solve the mess, it was resolved during the Kalangut Gram Sabha to put a comprehensive mechanism in place to reduce the garbage problem by 90% in days to come. The Gram Sabha also resolved to give 30% off on establishment tax owned by villagers and to compensate shack owners whose establishments were destroyed in fires. Here's more. In a bid to solve the garbage mess, Kalangut has been classified into 3 zones. A person in charge has been appointed in each zone who will monitor door-to-door garbage collection. Also, an awareness program will be held in schools. The Panchayat has also decided to give relief to local tourism stakeholders by reducing establishment license tax by 30% and dispersing compensation to 7 shack owners whose shacks were gutted in fires at the Vivado. Steps to tackle water supply issues in wards were also discussed. Kalangut Sarpanch Joseph Sequeira said. आमची ग्रामसभा झाली आणि ग्रामसभेत आम्ही खूप इश्यूज हाडलेले आणि आम्ही कितें प्रोग्राम केले ते फर्स्ट वी वॉन्ट कालांगूट शुड बी गवर्न बाय कालांगूट कालवले हे डिसिजन घेतले आम्ही सेकंड आम्ही कितें केला की गार्बेज इश्यू इज अ मेजर इश्यू एंड सॅनिटेशन हे दोन्ही इश्यू आम्ही 100% आमचे 60% आम्ही आमचो बजेट तेका घातलेलो आसा 60%. सो हेजेर आमकां कितें केलां आमी 3 फेज केल्या झोन 1 झोन 2 आनी झोन 3 हितून एक एकलो मनीस 3 वाडे पळयतलो तो आनी एक मॅनेजर ऑर सुपरवायझर आसतलो आनी तेज्या अंडर 22 कामदार आसतले आनी आमची हाऊस टू हाऊस कलेक्शन आसतले. सो हेजे वयर आमी दिस इज वन थिंग आनी सांजच्या दिसा तेच कामदार स्प्रेइंग करतले फॉर डेंगी ऑल मलेरिया अबेट घेवन. आनी एक इश्यू आहलो आमकां कटिंग ऑफ बुशीस सगळे आमी स्टार्ट केले सगळ्या वाड्यांनी कटिंग ऑफ बुशीस केले आनी आयज पासून म्हाका दिसता अजून पासून चालू आहा ते कटिंग ऑफ बुशीस. मागीर आनी एक आहा आम्ही स्कॉलांनी एकलो भुरग्याक आमी घेतला हू विल गो टू द स्कूल्स एंड ही विल इन द असेंब्ली टेल द स्टुडंट्स दॅट बाबा हाऊ टू सेग्रिगेट द गार्बेज एट होम. आणि आम्ही प्रिन्सिपलाकडे एक 10 मिनटां मागल्या इन द असेंब्ली अँड दीस विल गो ऑन एंड ऑफ लायक फॉर आता ह्या फुडें म्हयन्याक 2 फावटी वयतले ते स्कॉलांनी आनी असेंब्लीक सांगतले 10 मिनटां मागल्या आमी आनी अशें करून आमी गार्बेज रिडक्शन करतले. सो आय एम थिंकिंग दॅट द गार्बेज विल बी रिड्यूस बाय 90% इन कालांगूट. That is where I want to make garbage free Kalangut again. It was earlier, yes, but right now it is in the mess. तिसऱ्या सुवातेर आमी 30% डिस्काउंट दिलेलो आसा फ्रॉम द नेक्स्ट इयर फॉर ऑल द एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स हू आर फ्रॉम कालांगूट ओनली बिकॉज कोविड टायमार आमचे सगळे पयशे घेतलेले 100%. सो आमी बसून तेन्ना सरपंचाक सांगलेले बाबा आमकां कितें पयशे कित्याक आमचे लागीं सगळीं रेस्टॉरंटां बार कितें आहलें तें बंद आहलें तरी पूण आसा सगळे पयशे फारीक केलेले आमचे. सो आतां आमी कितें केलां ह्या वर्सा म्हणजे फुडल्या वर्साक एकूच वर्स 30% आमी डिस्काउंट दितले कित्याक सबसिडी कित्याक लोक खरेंच त्रासान पडलो. Sameep Narvikar for GOA365 from Kalangut. And now for the weather. Beautiful sunny weather is on the cards for Wednesday. While there may be isolated instances of rainfall, the weather should be on the drier side on the whole. Scorching heat and rising humidity will see afternoon temperatures touching the lower 30s. Be sure to keep drinking fluids through the day. Temperatures will stay on the warmer side in the evening as well. Lows are forecast to touch 23 degrees Celsius, but it may feel warmer. Boat owners are in the clear to go out to sea this week. There are also no warnings for the coast. However, it is advisable that you continue to carry your long rainwear. Light rains likely at few places. Weather to remain mostly dry. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 31 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. No warnings for boat owners. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.